Sometimes life lets you down and you feel that you are done. You just wanna mourn and run because the fun is all gone. But sometimes life makes you proud when you look far and wide, when you leave the pain behind and see the brighter side. TNC gives you inspiration. TNC reignites your passion. TNC starts your transformation. TNC helps you see the new you. Sometimes life makes you blind and you choose something bad. You just wanna cry and hide and save your face from the crowd. But sometimes life makes you see the beauty in you and me. When you look up above, there is God and there is love. TNC gives you inspiration. TNC reignites your passion. TNC starts your transformation. TNC helps you see the new. We're here to help you see the newness of life. We're here to help you feel your hope is so real. You got the power to see. We'll help you see the new you. TNC gives you inspiration. TNC reignites your passion. TNC starts your transformation. TNC helps you see the new you. The new channel. The new channel. The views, opinions, and insights expressed in the following show are those of the hosts, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Good evening and welcome to the new channel. This is Attorney Carlo Ybanez streaming live from Parañaque City. And this is Attorney Sheilla streaming live from the back. You're watching the sixth episode of Season 2 of Real World. Good evening, world. Good evening, we're here and we are back. Welcome back. Na-miss namin kayo. Sorry, medyo nawala kami. 2 weeks. 3 no? weeks. 3 weeks tayo nawala. But anyway, we thank you for being here again and for always supporting our show.
Yep, and we are back and we are ready to help you gain more knowledge about the law, no? Today, ang topic natin is about graft and corruption. Very timely kasi marami tayong mga nababalitang mga graft and corruption ngayon di ba? I think it's parang Mm. sobrang common sa bansa natin. Yeah, oo nga nakakalungkot sabihin. Pero actually maganda yung mga batas natin against graft and corruption Kung babasahin mo at aaralin mo yung batas, dapat dapat madaming nakukulong sa mga tungkol sa graft and corruption di ba? Yes, but surprisingly, napaka-common ng mga acts na nade-describe. Pero konti lang yung napapile ng cases. I mean, Yan, oo. So corruption, kaya huwag kayong co-corrupt kasi marami kayong matututunan ngayon, di ba? okay. Wala yung mga laughers natin Oo nga, nag-welga na naman yung mga taga-tao mo. Oo. Anyway, ang daming naka-log in sa atin ngayon. May mga nag-present na. Si Jules, present daw. Si Benny, present daw. Your mom, daw? Na-miss daw niya ako. Na-miss daw niya. Ako yung na-miss niya. Tapos si Gian is watching. Si Donnie is here. Si Kat ng Sadie is here watching also. Hi Kat. And then si Bobby Nocom, present daw siya. Si Fiscal Eva, nandito rin siya. Si Chi. Ayan, daming nanonood sa atin ngayon. All right. So, let's start the discussion. Graft and corruption. Graft, 'di ba ito yung mga pag sumusulat ka, merong mga graft. Tama ba? Are you referring to graffitis or drafts? Graph, ano ka ba? Graph. Oh my God, sige na. Okay. Okay, Sheila. Ano bang dalawang batas ang pag-uusapan natin? Main na batas tungkol sa graft and corruption. Ano ba yung dalawang batas na yan? Well, actually, those that are covered by the Revised Penal Code and those covered by Republic Act 3019. Yun. Ano ba yung Republic Act 3019? Anong tawag dito? It's otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yun. So, bawal kumurap. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bawal talaga kumurap. Okay. Alright. So, sa Revised Penal Code, apat yung crime na nandyan na pinagbabawal ng Revised Penal Code. Ito yung direct bribery, indirect bribery, qualified bribery, saka corruption of a public official. So, yung apat na pag-uusap natin. Umpisa natin ang direct bribery. Bribery, no? Di ba ito yung Teka, nag-iisip pa ako ng joke. Bribery. Walang bawal. Makaisip tayo na, bribery. Okay. Yung direct bribery. Ano ba ang direct bribery, Sheila? I-describe nyo natin yung direct bribery. Actually, tatlo yun First, the public official would be agreeing to perform an act which would constitute a crime in connection with his official functions. Or he would be agreeing to, even if it's not a crime, but in consideration of a gift, he performs an act in favor of that person who gave the gift. And then, or it could be agreeing to refrain from doing an official function para dun to benefit the one asking him to do so. And in consideration of a gift and promise. Okay. So, sige, gagawa tayo ng example dyan. Unang-una, agreeing to perform any act constituting a crime in consideration of a gift. So, in consideration of a crime, kunwari, isa akong stenographer sa court. Ako niyan, no? Public office ako niyan, no? Sabi sa akin, nung isang tao, sir, baguhin niyo yung mga sinabi sa court. Siya yung nagsusulat sa court kung ano mga sinabi, baguhin. So crime 'yon kasi falsification, 'di ba? So, binayaran ka para mag-commit ng crime. Direct bribery 'yan, 'di ba? Next, accepting a gift in consideration of the execution of an act which does not constitute a crime. Hindi naman siya crime, pero hindi siya crime pero binayaran ka para gawin 'yon. So kumare,
judge ka sa isang court, di ba? Sabi sa binigyan ka ng pera, sir, wag mong wag mong tawagin tong kasong to. Kunwari hindi nakakalendar tong kasong to, no? Yun, hindi naman crime yun. Hindi naman crime yung hindi pagtawag sa isang tao sa court, di ba? Pero binayaran ka para gawin yun in consideration of your official duty. Bribery yun, di ba? Wala pa rin ako maisip na joke sa bribery. Pag may naisip kayong joke tungkol sa bribery, lang. Okay, comment lang. There's a joke somewhere there. Hindi ko lang mahanap eh. Third, agreeing to refrain from doing something that is his official duty to do, di ba? So, example niyan. Ano ba example niyan? Teka, isip tayo. Public officer. Ang naisip ko kasi, ito na lang, kumari isa kang barangay captain, no? Ang barangay captain, isang duty niya is to kung may mga nanggugulo, 'di ba? May mga nanggugulo diyan, kailangan niyang pigilin yung gulo. He has to keep the peace, no? Binayaran ka para hayaan sila magsuntukan doon sa kalye. Wala kang gagawin kahit nanonood ka. That's bribery. Bribery pa rin yun kasi hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Diba? So, yan ang mga examples niyan. Ito, meron nagsabing, hindi, okay, akala ko joke eh. Hindi, katapangan, maganda. Si Gian, sabi niya, katapangan daw yung bribery. I like that. I like that, bribery. Nag-isip ka, no? Okay. Hindi mo naisip yun. Paano ba makomit ang crime? Talo ako ni Gian doon. Anyway, paano na-commit ang crime ng bribery? Ano ang elements nito? Okay, of course, the elements, dapat yung offender is a public official or performing public function. And then he accepts a gift or a promise or an offer. And yung pagtanggap niya ng offer na yon is, or the gift that he accepted is in consideration for him to commit a crime or to refrain from doing something, or in consideration of even though it's not a crime, but in exchange of the gift. And that the public official did it in consideration of, in performance of his public functions. That he's able to do it because part ng official capacity in doing that job. Actually, okay. Oo, tama. So, umpisa natin, sabi mo, kailangan bago ka makulong or maakusahan ng bribery, dapat public officer ka, di ba? Ngayon, sino ang mga public officers? Paano ka ma-consider na isang public officer? Well, an individual is considered a public officer if he is taking part in the performance of any public functions in the government, or any branches of the government, whether as an employee, agent, or subordinate official, or whatever rank or class he belongs in. And then, yung kanyang pag-perform nun is, his performance of that public function is by either a direct provision of law, by election, or by appointment by competent authority. So, yun yung mga public official. Kahit na temporary, temporary pa-assignment, pero if you're performing a public function, then you are considered a public officer. Yan. So yan ang main description yan. You have to be performing a public function in the government, no? So kailangan may public function ka. That is, kunwari meron kang you're doing some kind of service sa government. Actually, as long as you're a government official, malaki ang chance na ma-consider ka as a public officer. Dahil sa description na to, ang description na to ay masyadong malawak. Sabi sa kanya, as long as you're performing public duties as an employee, agent, subordinate of any rank and class. So kahit anong rank mo or class mo, di ba? So kahit rank and file ka sa government, ganyan sabi ko, kahit stenographer ka doon, hindi ka naman official talaga, pero employee ka and you're doing public function, pwede ka ma-consider as public officer, no? So kung kayo nga, ayan, mga employee kayo ng government, ingat kasi pwede kayong makasuhan ng graft and corruption. Okay. So, paano kayo
mako-consider as bribery, no, kung meron niyang ganyan. So katulad nga sinabi namin kanina, yun yung element. So kailangan may binigay sa iyo, may offer ka. In fact, sabi dito, basta tinanggap mo or nag-agree ka, hindi kailangan tanggapin mo talaga. Kung sabi sa iyo, bibigyan ka pera. Ito sir, suwol sa iyo, di ba? Sabi, o sige, tatanggapin ko 'yan. I-deposit ko sa inyo bukas, sir, sabi. Hindi naman na-deposit sa inyo, no? Pero tinanggap mo, you accepted the offer para gawin 'yon. Pwede ka pa ring ma-consider as bribery, no, di ba? Hindi kailangan na tinanggap mo talaga yung pera. Okay. So, direct bribery, ano ba ang dito? Ano ba ang penalty dito, Sheila? Well, as we've mentioned, di ba, tatlong acts yun. Yung first act, by committing a crime, 8 to 12 years imprisonment. Tapos may fine pa up to 3 times the value of the gift that was given to you. And then another penalty for the crime that you committed. Yun, so dalawang penalty, no? So nakulong ka na for bribery, makukulong ka pa kung sa crime na kinumit mo. So kung tulad ng example ko kanina, mayroon ka ng 8 to 12 years for bribery, tapos kung ano pa ang penalty sa falsification, di ba? So dalawa. Tapos magbabayad ka pa 3 times na value ng binigay sa'yo. Kung binigyan ka ng 500 pesos, so 1.5 yung fine mo, no? Okay. Sa halagang 1.5 na kulong ka. Diba? Yeah. Diba? 8 to 10 years. Oh. And then, yung direct, naman, bribery by committing an act which is not considered a crime, but nonetheless, you committed it in consideration of the gift, 8 to 12 years imprisonment then, and then fine would be twice the value of the gift. Tama. Kasi may nagtatawanan mo. And then, ito may mga joke na tungkol sa bribery lumabas eh. Nababasahin ko lang. Si Clark Kent, sabi niya, ito corny, bribery daw yung gawaan ng beer. Brewery, ang corny. Malayo, Clark. Malayo. Sabi ni Gian, si April Boy daw, mahirap i-bribe kasi di ko kayang tanggapin. Tapos, ang baduy. Okay. ang baduy. Tapos si Leslie, sabi niya, uy, bribery, paborito kong cheesecake yan. Hindi ko gets. Bribery, cheesecake? Bribery. Blueberry cheesecake. Blueberry. Blueberry bribery. Okay. Medyo malayo. Magaling mag-bake yan. Leslie, sister ko yan. Sobrang galing mag-bake ng cake yan. Ayun siya pala, bribery cheesecake ang ginagawa niya. Okay. Okay, yun naman direct bribery by refraining to perform an act which is in his official capacity to do so would be punishable by 5 to 6 years imprisonment and 3 times the value of the gift. Yeah. Okay. So, yun ang direct bribery, no? Ang naman tayo tinatawag na indirect bribery, no? Ang indirect bribery is imposed on a public official who shall accept a gift by reason of his office without any promise to perform an act or to refrain from doing an act, diba? Wala kang promise, basta binigyan ka lang, tinanggap mo. So, basta binigyan ka lang ng gift, no? Dahil, kumari, judge ka o kaya mayor ka. Sabi ng isang tao, oy, mayor, bigyan ko kayo ng isang TV dito na malaki. O kaya, mayor, bigyan ko kayo ng bagong laptop o bagong cellphone. O, bribery yun, wala naman siyang hinihingi. Bakit? Bakit na kino-consider? Bakit inaano yun? Bakit kinukulong yun? Wala namang kapalit eh. Bakit kinukulong yun, Sheila? Because yung mga gifts na yun is actually binibigay yun in anticipation of a future favor. Parang may kapalit yun, libre, di ba? So, kaya mo naman tinanggap yun, it means na you agree to doing something in return in the future. Yun, di ba? Tama. Ano yun eh? Kumbaga sa ating mga Pilipino, utang na loob yun eh. May utang na loob ka, di ba? So kunwari, judge ka, tumangkap ka ng isang kotse, wala namang kapalit daw, di ba? Pero pag nag-appear sa court mo yan, syempre medyo mas mabait ka dyan dahil tinanggap mo yung kotse niyan, di ba? Kotse ba naman? Kotse ba naman, di ba? O kahit cellphone lang, di ba? Kahit cellphone lang, may utang na loob ka doon, expected na mas mabait ka. So bawal yon kahit walang sinasabing kapalit. Bawal kayo tumanggap kung public official kayo. So yon. Anong penalty ng indirect bribery? Actually, 1 month to 4 months imprisonment. Medyo hindi naman ganun kalaki, di ba? Kasi wala ka pa naman ginagawa, pero
pinapunish pa rin ng batas yun. Oo, 1 month to 4 months kasi nga wala namang kapalit eh, 'di ba? Tumanggap ka ng cellphone, walang kapalit. Ayun. Wala ka pang ginawa. Okay. Nagulat ako. Okay. Next. Qualified bribery. Ano yung qualified bribery? Actually, yung qualified bribery is committed by a public official who was entrusted with law enforcement but refused to arrest or prosecute an offender who has committed a crime punishable by reclusion perpetua or death in consideration of a gift. So, ito yung mga heinous crimes na ginawa na, pero hindi mo pa rin, ayaw yung public official refrains to arrest or prosecute that person. Medyo mabigat. Oo, yan. Ang example niyan, kunwari, pulis ka, tapos merong nag-commit ng 'di ba? Murder, 'di ba? Hindi mo hinuli, edi ano ka niyan, qualified bribery ka. Or kunwari, ano rin dito pasok rin dito kunwari prosecutor ka, hindi mo pinosecute yung isang tao na nag-commit ng murder, 'di ba? Ang problema ko lang dito, may isa lang problema dito Sabi dito kasi, you refuse to prosecute an offender who has committed a crime, di ba? Kung nga prosecutor ka, hindi mo naman alam if whether or not he committed a crime, di ba? Siyempre, i-dismiss mo yan kung walang probable cause, di ba? Kasi feeling mo he did not commit the crime. Opinion ng isang tao, siya ang nag-commit ng crime. Di kinasuhan ka ng qualified bribery, di ba? Di ba? I think dapat dito, for just cause, di ba? Without just cause. You refuse to arrest or prosecute an offender without just cause who has committed a crime ng punishable. But then, agree ka ba sa sinabi ko? But then, what would be just cause? I mean, I would agree to your statement if it would apply to a prosecutor who, in his determination, would not see probable cause for filing a case. But in case of a police officer who already witnessed someone who committed a crime which can be punishable by death or reclusion perpetua, and he refused to arrest, then I think I don't need, no just cause or anything. Pag nakita mo na and you're there, di ba? Kasi minsan tatawagan mo yung police pakilinis nga dito, may napatay ako di ba? Siya ba yung Pero, pag ganun, clear yun. Ang problema naman dyan, magde-debate na tayo. Ang problema lang dyan, kunwari for example yan sa police, di ba? A warrantless arrest. Merong person with knowledge na may pinatay, di ba? Pumunta sa'yo, sir, si Gian Season may pinatay, di ba? Arestuhin natin. Alam mo na si Gian Season hindi pumatay doon. Kunwari, kasama mo si Gian Season, di ba? Kainuman ko yan. Paano mo pumatay yan? Di ba? Nag-inuman kami nung 2:00 ng umaga nung sinabi mong pinatay, hindi mo inarrest. Hindi naman, pwede ka rin kasuhan ng qualified bribery noon, di ba? Well, I guess dapat mga clear-cut lang to. Yeah. Pero hindi naman, pag medyo malabo, katulad nun, walang personal knowledge, hindi pwedeng warrantless arrest, di ba? Kahit meron siyang person na may personal knowledge Kung may personal knowledge. The crime has just been committed. Tapos merong personal knowledge yung lumapit sa'yo. Sabi niya, may personal knowledge siya. Nakita niya kunwari. Kaya alam mo pero hindi yung police officer, di ba? Okay. Ayun. Anyway, sige. Natin yung opinion niyo dyan. Kung tingin niyo, kung tingin niyo just tong to. Kung tama tong batas na to. Ako, I have a problem with this, I have a problem with this crime Anyway, anong opinion niyo dyan? Bakit hindi Sabi nila dito, hindi naka-clarify. Ayan. Okay. So yun, qualified bribery, di ba? Kailangan law enforcer ka. Ngayon, yung law enforcer, hindi hinuli or hindi pinosecute yung isang tao na nag-commit ng crime punishable by death or life imprisonment. Tapos, syempre, may pera in consideration of a gift or a present, di ba? Yan ang qualified bribery. Bakit siya qualified? Kasi, ibig sabihin, mas mataas ang penalty, di ba? Ano ba penalty nito? But wala... Anyway, basta, mas mataas ang penalty sigurado niyan pag qualified bribery. Okay, doon na tayo sa crime of corruption of public officials. Itong crime of public officials, madali lang to
Yung bribery, ang kinakasuhan doon, yung public official, yung tumanggap ng suhol. Yung nagsuhol, siya ang kakasuhan ng corruption of public official, di ba? So dalawa kayong pwedeng kasuhan pag may suhulan. Yung nagbigay sa kayong tumanggap. Question, kailangan private official yung yung nagbigay or yung maging guilty ng corruption of public official? Not necessarily, kasi pwedeng public official rin yung nag-bribe eh. Kunwari, mayor, kapwa mayor, sinuhulan niya, edi pareho kayong public official, pareho kayong makukulong. Di ba? Yun. Okay. Pasok na tayo sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito, mahaba-haba to. Sige. Anuhin mo yung batas. Isip tayo ng example. Anuhin mo yung mga crimes. What are the crimes under the Graft and Corrupt Practices Act? Sige, sabihin mo isa-isa tapos isip tayo ng example sa bawat isa. Okay, first is when you persuade or induce someone to perform any act that would constitute a violation of any rules or regulations promulgated by competent authority and in connection with his official function. Yun. Or he allowed himself to be persuaded or convinced to commit the violation or offense. Example. Okay. Ang dito, ang key dito, isipin nyo, walang perang, not necessarily may pera involved. Persuasion lang, pinilit ka lang, no? Pinilit kang hindi gawin yung trabaho mo or i-violate yung rule, no? For example, palaging, kasi dahil sa practice natin, palaging judge ang naiisip ko eh. Well, anyway, judge, di ba? Kailangan mo magdesisyon sa kailangan mo magdesisyon sa court. Ngayon, hindi ka nagdesisyon sa isang kaso, di ba? Pinersuade ka, pinilit ka. Dahil sa influence, siguro may mataas na mas mataas na official, pinilit ka, wag mong desisyonan yan. Kuwari yung presidente lumapit sa'yo, anak, wag mong desisyonan yan, or ipatalo mo yan, di ba? Walang perang binigay, pero pinersuade ka. Yan, under the Graft and Corrupt Practices Act. Kaya hindi siya bribery, pero violation siya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. Next, Sheilla. Anong next na violation? Okay, directly or indirectly requesting or receiving a gift, present or share or percentage or benefit for any other person in connection with any contract with the government, between the government and that person. Wherein in his official capacity, he has the authority to do so. So ang best example dito, yung mga back, ano nga ba ibig sabihin ng back? Sa bids and awards committee. Bids and awards committee. Si Paul, alam niya ni Paul, nakikinig sa atin si Paul kasi nag-back si Paul eh. Biddings and basta back, bidding, sila yung in charge sa bidding, di ba? Sa bids and awards committee nga, di ba? Ayun, bids and awards committee, tama. Bids and awards committee. So, yun. Tapos, humingi ka ng pera o gusto mo, ibigay ko sa iyo tong kontrata. Bigyan mo ako ng 1 million pesos. O yan, kasi it involves a contract between the government, di ba? So, yun. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan. Okay, next. By accepting or having any member of his family to accept any employment in a private enterprise owned by that individual, which has a pending official business with his office, or within 1 year after its termination ng business. Okay, so malinaw naman yan, no? May kamag-anak ka, tapos gustong pumasok sa gobyerno, kunwari mayor ka, pinasok mo as yung family member mo, di ba? Violation rin yan. Ano yung tawag dito, Sheilla, sa to? Yung pag family member mo, mo, may tawag dyan eh. Nabablanko ko. Basta yon. Pag family member mo, in-employ mo, violation yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay, next. Next is causing any injury to a party, even the government, by giving unwarranted benefits, privilege, or preference in the discharge of his official or administrative function, or even judicial function. Through manifest partiality, evident bad faith, or gross or inexcusable negligence. It can apply to the officers or employees of the government, also charged with the grant of licenses and other permits or concessions. Ano daw? Nasaan ka? Hindi ko na wala. Yun.
Okay, again, if you caused any undue injury to Okay, any okay, party, okay. okay, di ba? Oo. Including the government, by granting any private party any unwarranted benefits or advantage or preference in the discharge of his official or administrative or judicial function through manifest partiality, evident bad faith, or gross negligence. Ayan, okay. So ang best example na naman dyan, syempre, judge na naman yan, di ba? Ang mga judge, bawal maging partial yan sa isang party. Ibig sabihin, kailangan nasa gitna sila. Pag binigyan nila ng benefit yung isang party, undue benefit. Syempre, sa kaso, may panalo, may talo. Due benefit yon. Pero undue benefit, no? Kunwari, hindi mo pinapakinggan yung isa, lahat ng sinasabi ng isa, hindi mo pinapakinggan lahat ng fina-file ng isa, dinidismiss mo. Walang dahilan, basta dinidismiss mo lang. Judge ka. Yun, you're giving undue advantage to the other party. That's in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay, ano sunod? Next is neglecting or refusing to act after due demand or request without sufficient justification, refusing to act within a reasonable time, any duty pending before him for the purpose of obtaining directly or indirectly from any person who has interest in the matter because of some pecuniary or material benefit or advantage to favor that other person. Yan. So, you're refusing to do something, no? Without sufficient justification. Example dyan, kunwari, sa RD ka, Register of Deeds ka, no? Kailangan mo mag-issue ng land title. Hindi mo ini-issue or diniddelay mo ang pagka-issue. Ang tagal-tagal ng pagka-issue mo ng land title. Wala namang dahilan. Ayun, violation rin yan. Okay? Next. Well, entering on behalf of the government any contract or transaction which would be grossly disadvantageous to the government, whether or not the public officer benefited or not. Yan. So, kunwari, head ka ng isang government agency. Let's say, sabihin natin SSS or GSIS, di ba? Sabihin natin gano'n. Pumasok ka sa kontrata, pumasok ka ng isang kontrata. Disadvantageous talaga. Ang laki ng babayaran ng let's say, bumili ka ng mga upuan. Tapos yung upuan na yun, mga 1 million pesos isa, di ba? Siyempre, grossly disadvantageous yun. Bawal yan. Alright, next. Or by directly or indirectly having any financial interest in any contract or transaction wherein he intervenes or takes part in his official capacity, wherein he is prohibited by the Constitution or by any law from having any interest therein. Example. Oh, yan. Yeah. Example, so interested ka sa isang kontrata, dapat wala eh. For example, barangay captain ka, nag-ano ka ng mga Christmas lights, no? Bumili ka ng mga Christmas lights, tapos may cut ka doon, meron kang 50% doon sa Christmas lights na yon. Di bawal yun. Alright? Okay. Next. By directly or indirectly being interested for your own personal gain in any transaction that would require approval by a board or a panel of which you are a part of, even if you vote against it. But, or even if it does not participate, but you become interested directly or indirectly. Because you have a material interest. Yeah. So same lang yon. So inapprove mo yung kontrata about the Christmas lights, 'di ba? Tapos meron ka naman palang interest doon. No, bawal 'yon. Kasama na 'yon. Okay. So tingin ko kailangan na natin mag-break, no? Anyway, yan yung mga naka-enumerate dito yung mga yung mga graft and corrupt practices acts. Very specific to. Kasi nga yung bribery sa revised penal code masyadong general 'yon, no? Madaming hindi niya na i-encompass. So kaya ginawa tong Anti-Graft and Corrupt Practices Act para lahat ng klaseng corruption pwedeng makulong yung public official. Gaya na nga sinabi ko lawak nitong batas at napakahigpit. Dapat maraming nakukulong dito, no? Anyway, we'll be going on a break. After this, we'll be taking your questions and magdi-discuss pa kami konti about the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. All right? Okay. See you after the break. We'll be back. Ayun.
Okay, we're back. Ang dami nag-message sa akin, hindi daw sila makapag-comment. I know, I Bong, can't hindi even daw access the makapag-comment. comments eh. Hindi ko Ha? rin mabasa yung I can't read the comments as well. Talaga? Ang dami, siguro more than 10 nag-message sa akin na hindi daw sila makakomment. Tapos may time pa pala na nawala tayo. So may konting technical difficulties ng ang Facebook Live, no? If hindi natin alam kung bakit ganyan. Pero try nyo lang ng try. Salamat to everyone na continuing to watch kahit medyo may konting difficulty. Ay, ito nga pala, nepotism yung tawag doon sa nepotism yung tawag doon sa yung pamilya mo. Mom mo ang nag-ano niyan. Mom mo ang nagsabi niyan. Okay. Tapos, Tapos, I can see the comments. Ikaw na lang magandang comments. Hindi ko Si ma-access. Ann, nag-send sa atin ng 50 stars. Yan, salamat. Wow, thank you, Ann. Tapos si Nathan Viray nag-send sa atin ng 200 stars. Salamat din. Salamat Thank sa you, mga Nathan. stars. Salamat po. Okay na daw, sabi ni Nico, okay na daw. Nawala daw konti. Saka si Ryan, sabi niya nawala daw kanina. Oo. Pero ngayon okay na daw. Okay. Oo. Okay. So, ayun. Si Ryan Pineda, binabati ko. Sabi niya, #1 fan daw siya ng Hey Moonshine. Wow, salamat Ryan, ha? Si Gian, sabi niya siya daw ang #2. Hindi na siya nakakapanood ng Hey Moonshine. Wala na kayong gig live. Diba? Oo nga nakakamiss Nakakamiss. Pero soon, sana soon, tayo, makakita-kita ulit tayo. Yan, si Gian, #2 daw siya, oh. Ayan. Okay. May nag-send ng screenshot, content not found, hindi daw siya makapasok. Ang labo naman ang Oo Facebook. nga, actually, bakit nga? Yun, may na-receive ako message, pero hindi ako maka-access din. So, hindi ko alam. Okay. Hindi May mga makapasok. nagre-request ng kanta, kakanta daw ako. Bakit Kasi daw di ako- ba, you promised to sing. Anong nangyari? Anong oras ka Hindi, kakanta? next week, tayo, magpe-prepare. Hindi naman ako pinag-prepare, hindi naman sinabi. Magpe-prepare muna ako. Kailangan mag-prepare yung mga ganyan. Next week, kakanta tayo. Sige. Kala ko ba, araw-araw kang Sabi ko yan. prepared? Hinihintay mo lang na, kanta. Next week, promise. Kaya abangan nyo next week, no? So, game. May mga tanong yung iba, pero may continue lang tayo, may konti lang tayo discuss. May dalawa pa kasi dun sa enumeration. Importante lang yung dalawa. Kasi Yes. yung isa is knowingly granting any permit or licenses, privilege in favor of someone who is not qualified or he is not legally entitled to that. Okay? And also, the last one is divulging information which is confidential in nature, which he got in his official capacity and releasing that information in advance. Diba? In advance. Okay. Diba? Yung sabi mong knowingly approving a license, naalala mo yung nabalita dati, yung bulag nakakuha ng driver's license. Diba? O yun, he's not qualified kasi bulag, hindi naman pwede mag-drive, pero nakakuha siya ng license. So that's graft. Divulging information, very self-explanatory. Meron kang alam or meron kang information, nilabas mo sa public, no? So kunwari, especially sa mga investigation na nangyari, no? May pulis ka, alam mo yung nangyari sa investigation, confidential yung investigation na nangyari. Sinabi mo sa media, that's corruption. Pwede kang niyan. Pwede kang makulong niyan, no? Okay. What is the prohibition on private officials under sa batas na to? Actually, yung prohibition dun the private official or private individual? Private individuals, I mean. Private individuals. Actually, it will be unlawful for any person having close personal relationship or family, diba, ng mga public official to engage or in any transaction that would involve yung official function ng kanyang kamag-anak or to receive any gift or pecuniary advantage, material benefit. Because of his close proximity or because of his affiliation, relationship with that person who is supposed to be doing a public function that would benefit that person who gave the gift. Okay. So yun. Naman siya? Basta kamag-anak, diba? Gaya yung sinabi, nepotism, bawal yan, no? Sa batas.
i-ano na natin, i-discuss natin ngayon yung SALN. Ito lang yung importante dito, yung SALN. Kasi maraming ano dito, maraming nangyayari dito sa SALN na to. Itong requirement ng SALN actually, ano siya, binigay siya nitong nilay down siya nitong Graft and Corrupt Practices Act. The Statement of Assets and Liabilities. Naalala mo si dati, si Supreme Court Justice dati, Yes. si Corona, di ba? Yan ang nangyari sa kanya, diyan siya nangyari sa diyan siya nangyari sa SALN kaya siya kasi mali daw yung SALN niya. Yun, may opinion ako diyan pero hindi ko nasasabihin tungkol doon. Anyway, ang SALN, importante yan if you're a government employee, no? Kailangan nilista nyo yung inyong assets and liabilities, no? Lahat yan. In fact, hindi lang sa inyo, pati sa mga ninyo, pati sa mga sa asawa nyo, sa anak nyo, kailangan nakalista lahat ng properties ninyo, no? Bakit? Bakit ginagawa yan? Kasi since you're a government official, kailangan pantay yung properties mo sa income mo, no? So kunwari ang sweldo mo sa government 10,000 tapos may mansion ka, di ba? Yan, that's a red flag. Investigate. Excuse me. I-investigate ka na yan pag gano'n, di ba? That's why yung SALN nakalagay. In fact, ang SALN mismo, pag mali yung nilagay mo sa SALN mo or pag may tinago ka, hindi mo nilagay doon, nalaman nila, nilagay mo doon. Yung mismong paglagay mo or maling paglagay ng SALN, that's punishable under under graft and corruption. So graft and corruption yung mali lang. In fact, pag may nakalimutan ka ilagay dyan, kung may property ka na registered, may baril ka, di ba? Hindi mo nalagay yung baril mo doon. Nakalimutan mo, kala mo hindi kailangan ilagay yung baril kasi baril lang yun, di ba? Yun, pwede ka na makulong doon. So, ano bang penalty pag violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Actually, 1 to 10 years, and also perpetual disqualification from office and confiscation of the ill-gotten wealth or unexplained wealth. And also, you will lose all your retirement benefits under the law. Kahit pa matagal ka nagsilbi. Okay. So yan. Sagutin na natin yung mga tanong. Okay. Right. So, pero bago natin sagutin ang tanong, kailangan natin i-promote yung mga shows ng TNC, no? So, may mga shows ang TNC. Nahanap ko yung script, may bago daw script sa GC. Teka, nasaan ba yun? Ayan, okay. So, meron tayong mga new shows sa TNC. So, we are inviting you to watch these shows. Ayan yung mga shows. U-Turn, TNC The Talk, Awesome Day, The Home Buyer, Puppet Stories, The Big Picture, The Millennial Voice, Foreign Affairs, HR Hotline, Moving on Business, Well Home, Mental Shift, Money, and more. And of course, syempre, YOLO, di ba? Yan. So, panoorin niyo yung mga yan. Maraming informative yung mga shows natin dito sa TNC. Okay. Tanong. Let's see. May nakita akong tanong dito. Kay Ann. Nakita niyo ba yung tanong ni Hindi ko maka-access sa comments. Sorry. Talaga. Hindi ko makita yung mga comments. Yung mga yung mga hindi maka-access sa comments, hindi niyo ma-post yung questions niyo, you can PM it to i-private message niyo either kay Sheilla or sa akin para para masagot namin. Okay. Questions. Si Ann. Sabi niya, ano ang difference ng plunder at corruption? Okay, Sheilla. Well, actually, sa plunder, very specific kasi siya. Pag plunder is punished under our Republic Act 7080. And merong amount yon. It has to be an aggregate combination total amount of 75 million pesos. So para maging plunder siya, dapat may total value or aggregate amount of 75 million pesos. Okay. Ano pa ba? Meron pa yung also yung mas severe ang penalty na plunder kasi life imprisonment siya. Wala lang tayo death, pero probably kung may death, baka death. Life imprisonment ang penalty. And then, what you call this, perpetual disqualification from holding office. And yung ill-gotten wealth, lahat na nakuha niya would be forfeited in favor of the government. Yun, okay. Tama yun. So that's the difference. That's the main difference. Yung amount, no? Yung amount, may cap yan 75 million. Pag umabot na ng 75 million, hindi ka na hindi na graft and corruption lang yan. Plunder yan, mas matindi yun, no? So it's plunder.
may mga government officials tayo dati na nakasuhan ng plunder, di ba? Pero wala pang nag-ano. Meron na bang na, ano, na prosecute, meron na ba nakulong ng plunder? Parang wala pa, ano? Wala, merong na-acquit eh. Oo nga, ano sila, acquitted sila lahat. Nasa Senado. Okay. Oo, di ba? Acquitted Next sila lahat eh. question. Wala pa naman nakukulong eh, di ba? Okay. Nasan yung question? May nakita ko sa simula eh. Tandali ha. Ayun, ito, si Tyre. Di ba sa bribery, pareho makukulong yung nagbigay ng suhol sa kayong susuhulan. Paano pag di tinanggap nung sinuhulan, makukulong pa din siya? Okay. So yun. Ang ano dyan, sa bribery, the mere fact na you accepted it, yan yung cue. Diyan kailangan tanggapin mo yung pera para bribery, no? Pero ang ibig sabihin lang ng accepted, hindi kailangan physical na in-accept mo na, no? Na tinanggap mo yung pera. The mere fact na nag-agree ka na oo, sige, gagawin ko tong illegal na act na to, basta bigay mo sa akin yan, ha? Gaya nga yung sinabi ko, sabi niya, sige, ita-transfer ko sa'yo bukas. Hindi naman nangyari yung transfer, hindi niya natanggap yung pera. No? Bribery pa rin yun kasi pumayag na siya eh. Nag-agree na siya eh. So accepted na yun yung ano. Especially pag ginawa na niya yung hindi niya dapat gawin. Okay. Plunder, di ba tubero yun? Sabi ni Nico. Plunder. Plumber. Malayo. Pakorny yung mga joke natin Ano ba naman yan? Si Erap daw na pardon ng plunder. Yes, si Erap. Actually, si GMA rin, di ba, na ano rin tayo dyan. Nakasuhan na ng plunder si GMA, na-acquit rin siya. Maraming na-acquit sa sa plunder, wala pang nakukulong. Okay. Actually, family business na yan, wala namang nakukulong, di ba? Oo nga. Okay. Okay, may mga tanong pa ba? Teka, mag-scroll lang tayo sa mga comments. Madaming comments sa haba. Oo nga, hello sa mga friends ko. Beryl, Hello, sa lahat na. Okay, good PM, present. Si Chi, nandito, nanonood si Chi. Salamat sa pagnood. Si Frankie, salamat sa pagnood. Si Frankie, Choco Martin, salamat. Pa-cash out. Si Paul, hi, pa-cash out daw. Ay, pa-shout out pala. Yan, kita ko ng ating comments. Right. Okay. Hi, Miss Gail. Okay, si Gail. Hi. At ang aking family. Hi. My sisters. Bribery daw. Si Ybanez, ang sabi niya, bribery daw, yung nagbabasa ng books. Parang hindi ko gets yun. Bribery, nagbabasa ng books? Baka sa library ka nagbabasa ng books. Kung saan nagbabasa ng books, bribery. Ako, ano ba yan? Ano ba naman yan? Ako na nga lang mag-joke. Huwag na kayo. Alam ko yung mga nag-joke na yung mga kaibigan mo lahat yan. Kaibigan mo to eh. Kaibigan ko pa yun. Sino yan? Hindi pa nga nagsasalita ang mga kaibigan ko. Mas corny yung mga yun. Nahihiya. Okay. Si Aba. Hi, Attorney Sheilla. Yun yung next mayor ng Coron. Yung Magallanes. Oh, hi, Mayor. Sakto yan. Sure tayo hindi gagawa ng mga mga graft and corrupt practices yan, no? Hindi. Actually, siya pa nga gumagastos para sa bayan niya. O, di ba? Yan ang mga kailangan natin. Yan ang mga official lang kailangan natin, di ba? Okay, sabi ni Ava, hi, Attorney Sheilla Ganda and poging Attorney Carlo. Nax. Talagang binasa mo yun. Talagang binasa mo. Yeah. Hi, Tita Beverly from Tokyo. Diba? Oh, hello. Barbary, yung cheesecake, blueberry butte, yung Wala masyadong question. Wala kayong mga katanungan. Kasi, syempre mga private individuals, saka mga friends natin, parang mababayat. Hindi sila yung mga nagbabribe. Tama. Diba? Tsaka yung mga public officials na friends ko, hindi mo rin mababribe. Kaya medyo hindi applicable yung... Dapat ganyan. Pero yun nga, sometimes kasi hindi natin alam na na it's an act of bribery, di ba? Hindi ko kwento sana ako, kaya lang baka baka ma-incriminate ako eh. Nung dati SK ako nung kabataan ko. Okay. Bata pa naman ako, SK ako dati. Hindi ko alam yan, mga acts of bribery na yan. So, yun lang, hindi ko siya alam. So, tumanggap ka ng mga regalo?
Oo, kasi hindi ko alam mga ganyan 'di ba? Kaya nga kailangan knowledgeable tayo sa batas Kasi minsan hindi natin alam na nagva-violate na tayo ng So SK kami nagbigay ng sa'yo, basketball sa yung bola na saka mga ng court, yung mga ring na para sa court. Kasi eleksyon, binigyan ka ng isang public official, 'di ba? Bawal pala 'yon, gano'n, 'di ba? Hindi ko alam 'yon nung SK ako. Okay, admission of guilt. Hindi, na yun Ano prescriptive period? 20 years. Prescribed na yata yun Pasok pa, 20 years yan. Kailan lang yun, diba? Nako, dahil sa basketball. Nako. Okay. Ito, may tanong si Ann. Ay, si Tyre muna. Ito muna. Ito muna si Bong. Dami. Tika. Si Bong muna. Si Bong ng Cosmic Love. Question, bakit mas mahirap makalabas ang mga petty crimes dito kaysa mga mabigat na crimes tulad ng murder, plunder, and graft? Bakit mas mahirap makalabas? Okay. Mas mahirap, ibig sabihin siguro makalabas, ibig sabihin nakulong ka na, tapos ganon. Hindi. Sige, ikaw. I'm just saying, kasi minsan yung mga petty crimes, halimbawa, shoplifting. Tapos, yung mga, pwede mo naman siyang mabail, may bayad dun para makalabas. Kaya lang hindi ka makalabas kasi yung mga nagko-commit doon, mga, out of poverty, tapos mga walang pera, wala silang pang bail. Kahit na halagang 2,000 pesos na bail, titigil sila sa kulungan na 1 taon kasi wala talaga silang ma-produce na gano'n. Totoo. Samantala yung plunder and graft, sobrang kalat din sa bansa natin. Hindi naman na-prosecute. Okay, I will shut up. So yan, sometimes yan talaga Kailangan mo pera para makalaya dahil sa bail Alam mo, may kwento ko isang beses na sa court ako. It was a long time ago, bagong abogado ako nito. Merong isang MTC to, merong isang nakulong, shoplifting. Hindi nga shoplifting market sa palengke. Nagnakaw siya ng lansones, ganyan, worth 200 pesos. Nakakulong siya dahil wala siyang pambail, 200 pesos. Ano mo sabi ni judge? Yung judge, yung mga abogado diyan, mag-contribute kayo pang bail nito. Nag-contribute kami mga nagbigay ako ng 50 pesos. Nag-contribute kami para makalabas yung bata. Kawawa naman. Sad reality. Sana magbago in the future generations, maybe not in our generation, pero well, hopefully. No, sabi kasi nung bata, wala daw siyang pangkain, kaya nakunad na nagawa yun, 'di ba? It's sad talaga. Okay, next question, si Tyre. Paano yung nagbigay, this is a follow-up question to his question a while ago. Question niya kasi yung, 'di ba, yung sinuhulan, hindi tinanggap. Paano yung nagbigay ng suhol? Kung di tinanggap nung sinuhulan, makukulong pa rin ba yung nag-offer? Okay, that's a good question. Kasi nga, sa graft and corrupt siya sa bribery, dalawa yung makukulong, yung nagbigay, saka yung tumanggap, no? So yung binigyan, hindi niya tinanggap, no? Yung nagbigay, makukulong ba siya? Oo, makukulong siya kasi he already committed the crime. He committed the crime of offering the bribe. Although hindi tinanggap nung tao na dapat tumanggap, hindi niya tinanggap. Pero as to him, as to the guy who offered, committed na yung crime. So siya makukulong, pero yung kanyang pagbibigyan dapat, hindi makukulong. That's the answer. Agree ka ba doon, Sheilla? Yeah, kaya ingat din kung sino yung mga binabribe nyo. Okay. Kaya may bago makamit ng padrino. Kaya may mga fixers. Kasi, diba, because of this. Anyway, so sad. Si Kat. Sabi ni Kat, artistahin naman ang mga lawyers natin. Nax, gusto ko talaga yung mga ganyang comment. No? Talaga yan yung mga binabasa mong comment. Diba? Si Kat Taylor of Sadie, of the band Sadie. Wow, really? Ayan, isa sa pinakasikat na banda dito yan sa Pilipinas, di ba? Artistahin ka daw, Sheilla. You mean ikaw. Okay. Okay, another question. Si Ann, may minimum amount ba para ma-consider na bribery? You want to answer this, Sheilla? Actually, wala naman. Any gift nga di ba? Sabi nga katulad namin kanina, kung bibigyan ka ng 1,500 or 500 lang, pero napatunayan yun, nilabag mo yung batas, mapapunish ko pa din. In fact, hindi kailangan pera Hindi kailangan pera Kahit favor lang Sabihin mo, attorney, or judge, sasayawan kita. Patalo mo lang yung kaso ng isa, di ba? There's no amount incapable of pecuniary estimation. Pero lap dance ang di ba? Bribery. Walang amount yon, pero that's still bribery. Yeah. Ano mo kaya mapapatunayan yung lap dance?
Ha? Paano nga kaya? Okay. May video. Top May down sa video. naisip mo. Sige. Oo, tama. Okay. Next question. Sabi ni Nico, dali daw ako kasi whistleblower. Whistleblower ko sarili ko no? Okay. Tanong ni Ryan Pineda. Kuya Carlo, naku naman kuya. Ako tumatanda ako nito pag kuya At least buti hindi tito, no? Kuya Carlo, may question ako. Halimbawa, may magnanakaw na nakapasok sa bahay mo. Kaso, nagbunuan kayo ng dalawa. Tapos napatay mo siya. Possible ba na makulong ka dahil mapatay yung magnanakaw na pumasok sa bahay mo? Well, ano yan self-defense. Kung self-defense yan, pwede ka makakwit niya, no? But you have to prove self-defense, no? Reasonable ba yung reasonable ba yung force na ginamit mo, di ba? Hindi yun. So, may mga elements siya self-defense. Maganda pag-usapan natin yan next time. Or napag-usapan na ba natin yan? Self-defense. Well, actually, posibleng hindi ka makulong, pero makakasuhan ka pa rin. Yes. Parang Kasi reverse trial lang mangyayari din siya. Diba? Yan tinatawag na reverse trial. Ibig sabihin, yung munang prosecution na mag-prove na baliktad. Ikaw pala muna mag-prove na hindi mo ginawa yung kaso tapos yung prosecution, no? Yung reverse trial yan. May trial pa rin yan. Pero malabong makulong ka yan. Stress pa rin yun. May stress pa rin yun. Stress pa rin. Well, pero syempre may pinakatanong pala si Alvin kay Tyre. Okay. Puro bang pahingi ng Voltes 5 profile pic niya? Ano? Oh my God, yung Voltes 5 na profile pic ni Tyre. Nasaan ba yun? Siyempre, fans ng Voltes 5 yung asawa ko, kaya napansin. Ayun, Voltes 5. Oo. Okay. Sabi ni Wilfredo Fetiza, si George, pinakamalaking bribe na gawa ko yung panliligaw sa asawa ko. Kaya ito, kulong for life. Nababasa kaya ng mga asawa. Ang galing. Kailangan na screenshot yan at maipadala. Oo. Okay. Ang galing, no? Pero witty talaga si George. Sobrang witty. Witty siya. Witty. Okay. Ay, meron pala tayong second break. Hindi tayo nakapag-break. Okay, break 2. We're going on a second break. And we'll be back. Sige. May break pa? Oo. Extended. Okay, so catch our original shows live or replays such as Healthline, Couple Goals, Win Within, Market Leader, of course, YOLO, di ba? Negosyo at Home, TechQ, TNC Marketplace, Danny Art Show, Aftershift, Women at Work, COVID Stories, The Family Business, Usapang Beauty, The Fourth Project. Catch also our TNC specials. One day, TNC Arena, TNC PressCon, and TNC Town Hall on Saturday, 7 p.m., co-hosted by TNC founder Lloyd and Apple. Town Hall is where we talk to you, our valued audience. Yan. Okay.
Kailangan basahin yung script eh. Carlo, may Anyway, sabihin lang. may mga tanong pa dito. No, wait, may sabihin lang ako. Kasi meron nag-message sa akin about, uso daw pala ngayon yung mga webinar about, for example, real estate, yung mga laws relevant. So, I just wanted to tell everyone na yung shows natin before, nung season 1 at season 2, they can still catch it sa YouTube or Facebook. So, kung may mga friends kayo na kailangan ng information related to our shows, libre naman yun. Pwede nyo bigay yung link. And may malalaman na sila dyan. May matututunan na sila, mga basic na information. So yun lang. Kasi usually mga webinar pa lang, mahal pala ng charge. So, Oo. Mahal yun. Nagpapasalamat lang siya kasi sabi niya, maraming natutunan dun sa episode natin about titling, transfer, mga basic lang naman. Pero for them, enough na yun to guide them. Oo. Ano nga eh. Gusto ko nga yung nakakarinig rin yung mga ganyan. Marami rin nagte-thank you sa akin kasi nga sa iba pala, mahal pa mga single nila dito, mga 2,000, di ba? Yes. Dito libre lang. Kaya keep watching YOLO and para ano naman, our only benefit, our only satisfaction here is makita kayong natututo sa mga pinagsasabi namin. Masaya na kami dyan. Libre pa yung jokes ni Atty. Carlo, di ba? Oh, yun. The best So yun, next diba? week, kakanta pa siya. As in, production. Diba? So, saan siya pa? Sige, kakanta tayo. At may nag-message sa akin, wag lang daw sabihin ng name niya kasi public official to. Meron, ang tanong niya, technical malversation, malilink ba sa corrupt practices? Wag mo na sabihin ng name ko. Okay. Technical malversation is pag yung pera na commingle sa pera ng ng gobyerno, no, pera mo na commingle sa pera ng iba. Well, corrupt practice, it's a kind of corrupt practice but it's ang crime na to, specific crime of malversation, may specific penalty rin siya and may specific crime rin siya. So it's not under the Graft and Corrupt Practices Act. Pero technically, corruption pa rin to, di ba? Pwede pa rin siya maging corruption, di ba? If you can prove the elements sa corruption and which would probably be similar or would be present dun sa sinasabi mo yung example, it's pwede siya maging won't fall under that. Oo. Ayun. Mabuhay daw tayo, sabi ni Nico. Salamat, Nico. Salamat. Sabi ni Bok, suggestion niya is anti-hazing law, which is a good suggestion. Maganda 'yan. Very relevant rin ngayon. So maganda 'yon. Natin 'yan. Ipila na natin 'yan. Next week, our topic would be BP22, no? BP22 ang topic natin. And we have a surprise guest next week. So hindi lang kami dalawang abogadong makikita niyo next week. May pangatlong abogado tayong inimbitahan. Okay, may isa pang question dito. I like this question. Ikaw muna sumagot dito. Si Edmond De Having. Sabi niya, gaano kayo katiwala sa Philippine courts? Ikaw, Sheila. Background, si Edmond De Having ay ang presidente ng PACE, Philippine Association of Court Employees. Okay? So, kailangan maingat ang sagot ko. Well, generally... Be honest. No, based on my experience, mas marami ako na-encounter na honest na court employees, especially court employees. Maraming sila yung pag sabing court employees, hindi yung mga judges kasi sila yung nakakaharap mo, tumatanggap ng pleadings. Marami akong na-encounter na honest, at saka masyado silang what you call this, accommodating compared to other government agencies na pag pumunta ka, masyadong masusungit yung mga government official. Pag sa court, mas mababait sila. So, I'm not saying this because kilala ko yung nagtatanong, pero maybe because I'm a lawyer and nandun yung dealings ko palagi. Pero, in terms of gano'ng katiwala, I would say 90%. Yeah. Ikaw, Carlo, ilang percent? Ako. I believe in I really believe in not only in our courts, but in our justice system. Malaki tiwala ako dyan. Kaya nga, actually, yung mga naririnig ko na pag natalong kaso, biglang sasabihin kagad na bayaran ng judge or
ano lang, may konting mali lang, sabihin kagad na bayaran na yung judge, no? Alam niyo, hindi ganyan eh. Hindi ganyan sa practice eh. It's so, ang daming mga matitinong judge, ang daming mga matitinong court employees nga. In fact, I would say that majority ng mga judge, majority ng mga court employees is matitino talaga. Although yun nga, meron lang a few na talagang nasisira ang pangalan ng courts because of the few, no? Pero hindi ganoon. Unang-una hindi ganoon kadali mag-bribe ng judge. Akala nila parang binibili lang sa tindahan ng mga yung mga bribery, 'di ba? Ganoon ang narinig natin, nabayaran 'yan. Ganoon kaagad no? Hindi ganoon, it's not like that. Ang hirap, hindi madali mag-bribe ng judge and bihirang-bihira ang mga judge na nababribe. Saka mga public, mga prosecutors, ganoon bihirang-bihira. Mas madaming matitino. Kaya ako, I really, really believe in the justice system. But yun nga, there are a few there na merong nagpapasirang pangalan, pero konting-konti lang sila. I think, Carlo, in any other field naman, profession, meron talagang manggilan-gilan, di ba? Oo, pero kasi ang sama nga ng natin ang sama ng ng legal system ng image ng legal system di ba? Alam mo, sobrang dumi na talaga. Hindi naman ganoon talaga. Lang yan, exaggerated lang yan. No. But I want to say that I'm so proud of my sisters in the sorority, mga kabatchmate conference na nasa judiciary. Sobrang maganda yung kanilang reputation. And I can attest to their credibility. So, ako rin, ko pala. Ako rin, syempre, mga brad ko, ang gaganda rin ng reputation. In fact, our second, Supreme Court, Justice, Chief Justice has been appointed. Diba? Mag-guess na ba sa atin si Chief Justice? Sana. Tignan natin. Wala ko na number ni si Chief Justice. Our first is si Corona, ang unang judge, ko rin yan, Brad ko rin si Corona. No? Ayun. Ngayon si Alex Gismondo, si Justice Alex Gismondo has been appointed Chief Justice. So our second utopian Chief Justice na yan. So yun, I'm proud of my Brads in the fraternity. Yun, saka matitino talaga sila, si Justice Corona, okay yun. Saka now this si Justice Gismondo. Sobrang tino rin yan. Okay, meron pang dalawang tanong. Sagutin na natin before tayo. Si Ann, paano kapag ang asawa tumanggap ng bribe para sa spouse ng public official? Okay, you want to answer this, Sheila? Ganun din, di ba? We mentioned that any family members, whether by affinity or consanguinity, covered pa rin ng prohibition. Oo. So yan? Yung asawa na tumanggap sa sa bribe, I think pwede pa rin siyang kasuhan na corruption of public official. 'Di ba? Kasi siya yung nagbigay sa niya sa asawa actually, niya. sa plunder, naka-part ng definition yan Oo. Meron pa. Dalawa pang tanong. Okay. My townmate. Niyo pala? Townmate niyo daw si Justice Gismondo. Sabi ng mama mo. Okay. Now, okay. Tanong ni Nico, ano po ang pinakamataas na kaso ng korupsyon? Well, if we're talking about corruption, technically, plunder talaga. Plunder talaga yan. Kasi yun nga, 75 million ang So, sobrang laki na yung kinurap mo niyan, 75 million. So, that's the highest form of graft and corruption, plunder. Okay, si Bong. Tanong, pag sinabihan bang corruption is para lang siya sa government officials, halimbawa sa business or schools, ba, na nag-a-apply din ba ito? Okay, you want to answer this, Sheila? No, element kasi ng corruption under our laws would be public official, yung offender, or performing any public function in any of our government agencies, whether in any capacity. So, kailangan talagang, yung mga private individuals, hindi covered dito sa batas na to. Yep, hindi. So, kailangan talagang public official ang bribery and corruption. So, ang mga heads ng schools, unless it's a public school, of course, If it's a public school, yan. Anong school ba sabi niya? Business or schools. Yeah, school, unless it's a public school, yon, hindi siya pwedeng graft and corruption. Okay, so last comment ni Wilfredo Fetisa, si George. Sobrang proud din kami, nakilala namin na attorney maganda din at pogi. Talagang binasa mo yan. Thank you, baby George. Ayun. Wow. Thank you sa lahat.
ng mga nanonood and we're glad to be back and hopefully tuloy-tuloy na ulit tayo hanggang matapos ang season until the next 100 seasons of YOLO, no? Di ba? At paghandaan mo na yung kanta mo next week. Yeah, next week. Sure yan. Sure yan. Okay. So next week, our topic would be BP22, Batasang Pabasa Bilang 22. In other words, bouncing checks. So stay tuned next week, 8:30 also here at TNC. Good night and see you all. Thank you. Good night. Thank you. Bye, Carlo.